Fred Okengo Matiangi has once again castigated this Ruto's regime by telling the people of Kenya not to wait until 2027 to start circulating the videos showing regrets of how they were warned, like they are doing with his 2022 videos. Rather, they should take action and not wait to start lamenting on the atrocities committed by this regime. Without too much ado, let us listen to Fred Matiangi. 2022, wakati nilikutana na hawa viongozi wa kanisa, those clips that you see people circulating about what I said in 2022, about wash, about lies, and so on, and I said, don't wait to circulate this clip. I am telling you the truth like I did in 2022. So wakati I told you, you are being lied to. These things you are being told are not true. I have been in government. These things you are told about budgets are not true. They are lies. Have they come to pass or not? Si ukweli umeonekana. So, and I'm not saying this today, don't wait to circulate this clip again. I am telling you, we're headed the wrong direction as a country. So sababu, we fought for independence. We are an independent country, we have a constitution. How will you go to a church? Wewe hata niambie, au unaingia kanisa namna gani na polisi kupiga watu tia gazi kwa kanisa? Hata yule ambaye alitoroka, tafadhali mumwambie arudi haraka atutoe urogi, sababu sisi, how can we live like that as a country? Bishop kama hawa wazee wanatuongoza hapa, watu wa Mungu wamewekea mikono, wanatuzungumzia eti uingie hapa kuwapiga tia gazi hawa. Yani, what is happening ni kasumba ile ya kusoea mpaka umelewa na uongozi na nguvu. You are drunk with power. That's why I'm telling you, my fellow Kenyans. Kwanza tuombe nchi yetu. Pili, sisi tukae pamoja, kwa sababu unajua wakati shida iko kwa nchi namna hii, tunaweza kudanganywa tuanze kugawanyika. Nimeanza kuona jana kwa social media mambo mengine imeanza kuingia ya kusema sijui ni kabila fulani, sijui kabila hii kutoka Mount Central. Shida yetu si kabila Kenya hii. Shida yetu ni uongozi mbaya. Na uongozi mbaya si kabila. Ama namna gani? Yeah. Shida yetu Kenya hii ni uongozi mbaya, sio kabila. Huwezi kusema ni kabila hii ama kabila hii namna hii. Ukiwa mgonjwa, ugonjwa unakuja kwa watu wote. Ukiwa na shida ya kulipa fees ni kwa watu wote. Sasa ukiona watu wameingia hiyo kasumba ya kwanza kusema ni kabila hii, hao wako na shida, wameshindwa kufanya kazi yao. Sasa wanatafuta visingizio, piga hawa, piga wale tia gazi, fanya hivi. Mimi naomba na tuombe Mwenyezi Mungu, tukae pamoja, tuendeshe nchi yetu tukiwa sisi wote pamoja, na tupendane, kwa sababu sisi ni wamoja. Sisi hatuna shida na mtu mwingine, hatutukani mtu, tunataka nchi iwe pamoja na iendelee mbele. Na hayo maneno ambayo yamefanyikia Mheshimiwa Rigathi Gachagua leo asubuhi ni aibu. Yaani aibu, hatuwezi kujua vile tutaeleza watoto wetu. Eti kiongozi anaenda kuongea pale, anapigwa tia gazi. Na tuko na katiba, na wakati huu ni wakati wa uhuru, na sasa simama uongee yako na huyu ongee yako. Siasa ni kama soko. Nauza nyanya zako, na huyu auza avocado yake, na huyu alete ndizi zake, na mwingine aleta avocado zake kama zimeoza, uone vile ziko. Alafu sasa wakununua ndiye ataamua huyu alinidanganya 2022 na ameleta tena avocado zile alileta 2022 siwezi kwenda kwake. Sasa wale na avocado zao zimeoza wasilete kwa soko, na sisi tuko na fresh avocado ya kuuza, na tuko na fresh ndizi ya kuuza. Tukubaliwe tuuze sisi zote, kila mtu auze yake, ama namna gani? Namna hiyo. Mwisho, mimi baba askofu nitarudi tena. Najua in public service na ikiwa kwa maneno ya kanisa kama haya. First of all, you and your wonderful wife are wonderful people. I don't want to repeat the other thing I told you, mom, in the morning. Vile ulinipea chai siku ile nilikucha. And there are so many leaders here who are my friends who have prayed for me before. Those are very legit points that Fred Matiangi is putting forward.
One, it is good to take action, especially after you've been warned. Like they have talked about the atrocities committed by these regimes, state-sanctioned abductions, extrajudicial killings. Those, among other atrocities, are just heinous. And in his statement, he said that William Ruto seems to be drunk with power. And that is why he can even afford to command policemen to come and try disrupt Rigathi Gachagua's meeting in a church, and also throwing tear gas canisters to the church leadership, women and children. And I can remember at an instance just yesterday on Rigathi Gachagua's Twitter asking William Samoei Ruto, didn't you learn from the alleged incidents back in Kiambaa whereby you closed the children in a church and burnt them back in 2007? What amount of blood do you really want with our people? Now, there is also a very valid point that Matiangi did put forward. This is about the narrative of tribalism. Matiangi has set forward so well. The problem we have in Kenya is not tribalism. It is bad leadership. The moment we have that sink in our skulls, then we shall have at least solved 50% of our problems. But the moment we get to think that tribalism is the monster eating into us, then we are still dabbled in mud. Let us not buy the narrative of tribalism. We don't have that issue. Look at the way cohesive Kenyans are. Look at the way united Kenyans are. And you will realize this in terms of problems. Kenyans come through for each other. Then you'll realize this generation is not buying anything like tribalism. That is why we need to know that bad governance, bad leadership is as a result of electing incompetent and no integrity-based leaders. And that is the correction that we should be making towards and during 2027. What's your take on this? Kindly give me your thought in the comment section below. If you love content of this nature and you're watching from my YouTube channel, kindly subscribe and press the notification button. So anytime that we are live or we upload content of this nature, you'll be the very first person to be notified. Ahmed Khalif is my name for the unscripted talks here in Durb Radio. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kwa timba kali za Afrika, Durb Radio ndio mpango mzima.